ఈ వీడియో చూసే ముందు మీకు రెండు విషయాలు చాలా క్లియర్గా చెప్పాలి. నంబర్ 1, దిస్ ఇస్ నాట్ అ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ పాడ్కాస్ట్. ఇది ఒక మైక్రో పాడ్కాస్ట్. మైక్రో పాడ్కాస్ట్ అంటే ఏంటో ఈ వీడియో చివరిలో మీకే అర్థమవుతుంది. రెండో విషయం, మీకు ఇప్పుడు 17 ఏళ్ల కైవల్య రెడ్డి అనే పర్సనాలిటీ గురించి చెప్పాలి. సాధారణంగా 17 years ఆఫ్ ఏజ్లో మనం అందరం ఏం చేస్తూ ఉండుంటాం? చాలా కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉండుంటాం, లేకపోతే లైఫ్ గురించి చాలా క్వశ్చన్స్ మనకు ఉండుంటాయి. బట్ కైవల్య రెడ్డి ఇస్ బిల్ట్ డిఫరెంట్. ఈవెన్ బిఫోర్ షీ కుడ్ టర్న్ 17, ఆల్రెడీ 2 మెయిన్ బెల్ట్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ని గుర్తించింది. 2029లో జరగబోయే గ్లోబల్ స్పేస్ ఆర్బిటల్ మిషన్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెలెక్ట్ అయిన అతి కొద్ది మంది వ్యక్తుల్లో ఎంపికైన ఏకైక తెలుగు అమ్మాయి. ఈ ఎపిసోడ్లో మీకు పెద్ద పెద్ద విశ్లేషణలు అంటే అనాలిసిస్ దొరకపోవచ్చు, ఎందుకంటే 17 ఏళ్ల వయసులో ప్రపంచాన్ని శాసించే పరిణితి ఎవరికీ ఉండదు. కానీ ఒక టీనేజర్ తన క్యూరియాసిటీని సీరియస్గా తీసుకుంటే, తనకంటూ ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకుంటే ఆ ప్రయాణం ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం మీద మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. కైవల్య మాటల్లో ఆడంబరం ఉండదు, కేవలం నిజాయితీ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఆ నిజాయితీ మరికొంతమంది కైవల్య లాంటి అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి స్ఫూర్తిని, అదే ఇన్స్పిరేషన్ని ఇస్తుంది అనే నమ్మకంతో చేసిందే ఈ ఎపిసోడ్. సో రండి, ఆ కళల వేగం ఏంటో విందాం. లెట్ us get into the micro podcast. So Kyvalya, are you actually going to orbit around Earth? 2 times. 2 times. Yeah. నాకు 17 yearsలో నేను ఏం చేస్తున్నానని చెప్పేసి ఆలోచించుకుంటే కొద్దిగా నవ్వు వస్తుంది, కొద్దిగా జాలేస్తుంది. అండ్ వెన్ లుక్ ఎట్ యూ, ఓకే, ఎర్త్ మీద నుంచి 300 kilometers పైకి వెళ్ళి యూఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద ఎర్త్. ఎంతసేపు పడుతుంది అది? 2 times orbit చేస్తాము and we'll be landing back. So the duration whole 2 orbits will be 5 hours. Right. In that 5 hours, 3 hours will be completely for experiments. God. Why don't you use a smartphone? Why use a smartphone? ప్రశ్నకి ప్రశ్న సమాధానం కాదు కైవల్య. What is the primary purpose of phone for me? It's just calling. కరెక్ట్. And even to call, I don't have a lot of friends. కరెక్ట్. నువ్వు ఇలా ఉంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ ఉంటారు? How do you define success? My view of success is, if you are doing something, దానికి 100% ఎఫర్ట్ పెట్టి ఆ పని చేస్తే, that is success. Never worry about the result. It could be positive, negative, but నువ్వు పెట్టి నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చితే, that is success. For starters, Kyvalya is a polymath. No. కాదు. I'll tell you. Kyvalya ఇంట్రడక్షన్ నేను ఇయ్యాను, నువ్వు కాదు. Please. అంత పెద్ద పదాలు వద్దు. సరే, నేను ఫస్ట్ పాలిమాత్ అంటే ఏంటో చెప్తా. యూ రిమెంబర్ దేర్ వర్ టైమ్స్ వెన్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాంటి వాళ్ళు, డావిన్సీ లాంటి వాళ్ళు, వీళ్ళ గురించి చెప్పేటప్పుడు దే యూస్ టు బి గుడ్ అట్ సెవరల్ థింగ్స్. దే యూస్ టు బి పెయింటర్స్, స్కల్ప్టర్స్, సైంటిస్ట్, దే యూస్ టు డీకోడ్ హ్యూమన్ కార్ప్సెస్, ఇట్లా 100 పనులు చేస్తుండే. సో ఐ ఆల్వేస్ కెప్ట్ వండరింగ్, ఈ మధ్య మనం ఒక్క పని చేయడానికే నానా కష్టాలు పడుతున్నాం, అలాంటిది ఒక 2-3 పనులు చాలా అద్భుతంగా ఆర్ అట్లీస్ట్ అబోవ్ యావరేజ్గా చేయడానికి ఎంత కష్టం ఉంటుంది, ఎంత బ్రెయిన్ పవర్ కావాలి, దానికి మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అయిపోద్దా, లేకపోతే ఎక్సెప్షనల్లీ టాలెంట్తో ఏమైనా పుట్టాలా, ఇవన్నీ నాకు ఎప్పుడు డౌట్స్ వచ్చేవి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఐ గాట్ టు నో అబౌట్ వాట్ కైవల్య డిడ్. సో కైవల్య, ఆర్ యూ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు ఆర్బిట్ అరౌండ్ ఎర్త్? 2 times. 2 times. Yeah. In 2029. నాకు జీవితంలో బిగ్గెస్ట్ కోరిక ఏంటో తెలుసా? అంటిల్ 10 years ago or 8 years ago, ఫ్లైట్ ఎక్కాలి అని చెప్పేసి. మిడిల్ క్లాస్ ఇండియన్, ఓకే, కమ్ ఫ్రమ్ అ స్మాల్ టౌన్. సో నాకు ఫ్లైట్ ఎక్కాలరా, ఫ్లైట్ ఎక్కితే మజా వస్తుంది అని చెప్పేసి. సో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నేను కలిసి విజయవాడ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఒక ఫ్లైట్ ఎక్కి, ఇది ప్లాన్, అది ఫెయిల్ అయింది, వేరే విషయం. నౌ ఫర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ స్టిల్ టుడే ఫ్లైట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ నువ్వు ఒక రాకెట్లోనో, వాట్ ఇస్ దట్, దేనిలో వెళ్తారు, స్పేస్ షటిల్లోనా? Space plane. స్పేస్ ప్లేన్. ఓకే, హౌ ఇస్ దట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అ రాకెట్? అది కూడా సో రాకెట్ vertical launch అవుతుంది. Okay. Space plane in the sense it's almost similar to aeroplane. So it will be a horizontal launch. Okay. So a lot of cargo and a lot of equipment in one go. If you take a rocket, there is a small space in it, so 4 to 6 people or amount of cargo will be less. Right. So if that's a space plane, it will be like a lot of cargo at one go. ఓకే, నేను అర్థమైనట్టు నాట్ చేశాను కానీ పెద్దగా ఏం అర్థం కాలేదు. బట్ యా, నువ్వు ఎర్త్ మీద నుంచి 300 kilometers పైకి వెళ్ళి యూఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద ఎర్త్. ఎంతసేపు పడుతుంది అది? So when we take off, let's say we have gone into space, so this will be Earth, and
2 times orbit చేస్తాము and we'll be landing back. So the duration whole 2 orbits will be 5 hours. Right. In that 5 hours, 3 hours will be completely for experiments. Got it. While you're in the space plane. Yeah. Oh, nice. In 5 hours లో మీరు ఎర్త్ ని 2 సార్లు ఆర్బిట్ చేయొచ్చా? Yeah. And usually this is a common thing. Oh. ISS for every 90 minutes it will be an orbit around us. Okay. For every 90 minutes it will be a day. Wow. So it will be 16 sunrises and 16 sunsets In a day. in a day. Wow. In an Earth day. Wow. In ISS. So similar to that. ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అని చెప్పు. నువ్వు ఇలాంటివి చెప్పేటప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు నువ్వు ఐఎస్ఎస్ అనగానే నేను ఒక 2 నిమిషాలు ఆలోచించా, ఎక్కడో విన్నా నేను అని చెప్పేసి ఐ రికలెక్టెడ్ దాట్ అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో ఇమీడియట్లీ జ్ఞప్తికి రాదు. సో మాలాంటి వాళ్ళ కోసం కొంచెం లెవెల్కి దిగజారి అలా No. కాదు కైవల్య, నాకు 17 yearsలో నేను ఏం చేస్తున్నానని చెప్పేసి ఆలోచించుకుంటే వెన్ ఐ వాజ్ 17 అట్లీస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ వెన్ వీ వర్ 17 వాట్ వేర్ వీ డూయింగ్ అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తే కొద్దిగా నవ్వు వస్తుంది, కొద్దిగా జాలేస్తుంది. ఓకే, అండ్ వెన్ లుక్ ఎట్ యూ ఓకే, బట్ ఐ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ నేను నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఏం అడగాలి నేను అని చెప్పేసి వెన్ ఐ వాస్ ప్రెపింగ్ నాకు అనిపించింది ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఏజ్. ఇప్పుడు మార్క్ జకర్బర్గ్ లాంటి వాళ్ళు 20-somethingకి వరల్డ్ మీద ఒక ఇంపాక్ట్ తీసుకొచ్చారు బై సెటింగ్ అప్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్. కానీ మెగ్డీ ఫౌండర్ లాంటి వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ ఏజ్లో దే స్టార్టెడ్ సంథింగ్ అండ్ దే ఆల్సో క్రియేటెడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దర్ ఓన్. సో ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఏజ్ బట్ ద ఇంపాక్ట్. సో అది కొంచెం సుకూన్ ఇచ్చింది నాకు, అంటే పర్లేదురా నీకు ఇంకా టైం ఉంది, నువ్వు కూడా ఏదో చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు నో, are you differently built? Is that the case? I want to know if you're normal. ఇప్పుడు 17 yearsకే చేసే వాళ్ళందరూ ఇట్లా ప్రాడిజీలు ఏమైనా ఉంటారా, మనకన్నా డిఫరెంట్ పీపులా, ఆర్ యువర్ రెగ్యులర్ పీపుల్ విత్ గ్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ గ్రేట్ క్లారిటీ? I'm just normal. ఇప్పుడు నిజం చెప్పు. Yeah, seriously. ఓకే. I was not very different. ఓకే. I'm completely as you are. As I am. Similar to. అప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుంటావు, నేను అక్కడ కూర్చుంటా. బట్ టెల్ మీ, అంటే నువ్వు క్యూరియస్, యూ ఆల్వేస్ బీన్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్. ఇప్పుడు 17 yearsకి బీన్ సెలెక్టెడ్ టు దట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్, కానీ అంతకు ముందు కూడా యూ బీన్ స్విమ్మింగ్, యూ బీన్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజెస్, యూ బీన్ డూయింగ్ హెల్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. కాబట్టి ఐఎమ్ క్యూరియస్, ఇప్పుడు జనరల్గా స్కూల్లో ఏం చేస్తారు కైవల్య? స్కూల్ ఎట్లా ఎగ్గొట్టాలి, కాలేజ్కి వెళ్ళి ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇలా ఆలోచిస్తారు కదా. సో ఐ వాంటెడ్ టు నో how was that for you? So I have a lot running on my brain. Okay. Usually. So మీరు మిమ్మల్ని ఊహించుకున్నప్పుడు you would be thinking of the greatest version of you, right? Hopefully. So నేను కూడా I have my own picture of me. Right. A future me. Right. So to attain that, I'll try to do whatever I can. Nice. What is that future picture of you? And it would be something like an Isaac Newton or with a combination of Leonardo da Vinci. Like they are my favorites and also my inspiration, I'd say. Nice. If you ask me my future version or best version of myself, నేను అనుకుంటా 100 కోట్లు సంపాదిస్తే చాలు అని చెప్పేసి. No. But I would never think of, see, usually for large section of Indian middle class, it's usually the money or a better life or better quality of life or better chance at life. Okay, not about the impact that they're creating. అసలు ఫస్ట్ మనం చూసుకుందాం, మనం కొంచెం బెటర్ అవుదాం, దాని తర్వాత ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరిద్దాం టైపు. ఓకే, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఐసాక్ న్యూటన్ అండ్ లియోనార్డో డా వించి. There is this moment. Isaac Newton ఆ పేరు తలుచుకోగానే సో స్టూడెంట్ విల్ బి either hating too much or just loving him. Right. Haters are more, to be honest. So whenever I say Newton, there are a lot of sighs. Right. No wonder. Exaggerating expressions from each of my classmates, I'd say. Right. So I want to be someone like him, to be generationally. No. That's a great aspiration. And నాకు ఒకటి చెప్పు, have you ever thought, ఇప్పుడు ఇదివరకు మనకి భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇంపాక్ట్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటే బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. లాస్ట్ 30-40 yearsలో నాకు ఎవరు కనిపించాలా. మేబీ ఒక జాకర్బర్గో, మేబీ ఒక ఎలాన్ మస్కో, మేబీ ఒక జెఫ్ బెజోస్ లాంటి వాళ్ళు 4-5 ఉంటుండొచ్చు, శామ్ ఆల్ట్మన్ లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు. బట్ అదర్వైజ్ మన చుట్టూ
కనిపించే వాళ్ళల్లో గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ అట్ సొసైటీ లెవెల్, టెక్ లెవెల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లెవెల్ పెద్ద కనిపించట్లా. వై డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ ద కేస్? హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్? So it's not about the lack of talent. So it's like we have a lot of pressure going on. ఓకే. చూసినా కూడా స్టూడెంట్స్ బయటికి దే విల్ బి ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ అయినా కూడా దే ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వర్డ్ ప్రెషర్, రైట్, a lot of societal burden. They have a lot of expectations from their own family for the first place వచ్చేసి. ఓకే. And then it will be నేను ఇది చేయాలి, so I need to fall into a safe place first. రైట్. It will be a high earning job ఉండాలి, and socially I should get respect, రైట్. self respect ఉండాలి. So wherever I go I should be at least నేనని గుర్తుపట్టేలా ఉండాలి, ఐడెంటిటీ దే విల్ బి థింకింగ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇవన్నీ మనకి ఈజియెస్ట్గా దొరకాలి, అండ్ దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ చూసింగ్. అందరూ ఒకటే తీసుకోవడం వల్ల దెర్ ఇస్ అ నాట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. రైట్. సో బ్యాక్ ఇన్ 15th century, let's say, so people used to have a lot of time. Right. They used to explore their brain first. Right. So they used to think of whatever is going on. So they would ask why for every single thing. Right. So it's like philosophers go and they ask why. Even ఏమి జరగకపోయినా they'll be asking why. Right. So they stopped questioning recently. And that is why we are not getting a lot of outcome, should I say. And people are not really thinking of these kind of questions too. Maybe mechanical అయిపోయారు జనాలు. నైస్. సో యూఆర్ సెయింగ్ దట్ ఇప్పుడు ఆల్ టైమ్ గ్రేట్స్ ఎందుకు రావట్లేదు ఇదివరకు ఉన్నంత? అంటే ప్రపంచం మీద ఇంపాక్ట్ చూపించిన వాళ్ళందరూ అప్పట్లోనే ఆ రోజుల్లో ఆయన ఉండేవాడు అని చెప్పేసి చెప్పడం ఎందుకైంది అంటే, వన్, పీపుల్ ఆర్ సూపర్ ప్రెషరైజ్డ్. రెండోది, పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ టైం. వాళ్ళే టైం లేకుండా చేసుకున్నారా, లేకపోతే సిలబస్ కరికులం అలా ఉందా పక్కన పెట్టేద్దాం, టైం లేదు. మూడోది, దే స్టాప్డ్ ఆస్కింగ్ బెటర్ క్వశ్చన్స్. అంతేనా? మోర్ ఆఫ్ నాట్, ఇఫ్ యూ కెన్ సమ్మరైజ్ ఇట్. నైస్. సో వై డిడ్ యూ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ ద రైట్ క్వశ్చన్స్? మీ ఇంట్లో ఎన్వైరన్మెంట్ అలా ఉండిందా, మీ పేరెంట్స్ అలా ఉన్నారా, లేకపోతే వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ యూ టు బికమ్ వాట్ యు హ్యావ్ బికమ్? What was different? It's that when something goes in a way, why does that go in that way? ఓకే. That's the question. నాకు ఎలాంటి క్వశ్చన్లు వస్తాయి తెలుసా? ఇప్పుడు ఎవడైనా ఫ్రీ లెఫ్ట్ బ్లాక్ చేస్తున్నాడు అనుకో, ఎందుకురా బ్లాక్ చేస్తున్నావు? ఒకళ్ళు నువ్వే ఫ్రీ లెఫ్ట్లో ఉన్నావు అనుకో, నిన్న ఎవడైనా బ్లాక్ చేశాడు అనుకో, ఎలా ఉంటుంది నీకు? యూ మైట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ కదా. వై డు యూ డూ ఇట్? ఇలాంటి డౌట్లు వస్తాయి నాకు. ఓకే. సో వాట్ వెర్ యూ థింకింగ్? It could be anything. A lot of things I could not really recall a lot of things. ఓకే, సరే. నాకు యూజువలీ బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో అ లాట్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఇంట్లో నేను ఇద్దరిని చూసా, క్రిస్టియన్స్, బ్రాహ్మిన్స్. వీళ్ళు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్చుకుంటారు థ్యాంక్స్ టు దర్ రిలీజియన్ ఆర్ దర్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ దే డూ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. వీళ్ళు సండే మాసెస్కి వెళ్తారు కదా. సో క్రిస్టియన్స్ అందరూ, ఆ పిల్లలందరూ డ్రమ్స్ నేర్చుకోవడం, గిటార్ ఏదో నేర్చుకుంటారు. బ్రాహ్మిన్స్ అందరూ దే వెరీ గుడ్ అట్ ఈ వోకల్, మ్యూజిక్, సంగీతం, లిటరేచర్, ఆర్ట్. ఐ థింక్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కండ్యూసివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండడం వల్ల పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒకవేళ పర్సూ చేయాలంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ బికాస్ దే విల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ టు స్టార్ట్ విత్, అట్లీస్ట్ బెటర్ క్లారిటీ దెన్ అదర్స్. నాకు అలా, వాట్ డూ యూ థింక్ దట్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ షుడ్ హ్యావ్ ఫర్ కిడ్స్ టు డూ ఆర్ ఎక్సెల్ ఎట్ వాట్ దే వాంట్? అసలు ఫస్ట్ ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి వాట్ దే వాంట్ అనేది. దానికి ఎలాంటి కండ్యూసివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది? So it will be like you should be giving a lot of options first. So a wide range, arts nundi science వరకు whatever is available అన్నీ ఇస్తే, so wherever the kid is interested in they'll stop there. అంటే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత they'll excel in it. Right. దాంట్లో నుండి గ్రోత్కి హెల్ప్ చేయాలి. That would work in every household, I'd say. Right. డూ యూ థింక్ ఇండియాలో క్రియేటివ్గా, లేకపోతే ఇంట్రెస్టింగ్ సొల్యూషన్స్, లేకపోతే కొత్త, అంటే ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ బయట వాళ్ళు ఎందుకు కనిపెట్టారు, మన వాళ్ళు ఎందుకు కనిపెట్టలేకపోతున్నారు? వై ఈజ్ ఇండియా ఫుల్ ఆఫ్ క్లోన్స్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దట్ బాదర్స్ మీ.
అంటే అక్కడ వాడు ఊబర్ అంటే ఇక్కడ మనం ఓలా అంటాం, అక్కడ అమెజాన్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ అంటాం, అక్కడ ట్విట్టర్ అంటే మనం కూ అన్నాం. కూ అనే ఒక యాప్ వచ్చింది, వెళ్ళిపోయింది, వేరే విషయం. సో ఇన్ని చూస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది, వై ఈజ్ ఇండియా ఫుల్ ఆఫ్ క్లోన్స్ మ్యాన్? దెర్ వాజ్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వెన్ ఇండియా డిక్టేటెడ్ ట్రెండ్స్ టు ద వరల్డ్. మనం ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వట్లా, సెట్ చేసేవాళ్ళం. బట్ వై ఈస్ దట్ ద కేస్? ఇండియా ఫుల్ ఆఫ్ క్లోన్స్ అంటే నేను కొంచెం ఆలోచిస్తే నా లిమిటెడ్ అండర్స్టాండింగ్లో నాకేమనిపించింది, మేబీ మనకి బ్రతుకు తెరువే పెద్ద కష్టం అయిపోయింది. బ్రతుకు తెరువు తర్వాత డీసెంట్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే ఒక 3 BHK ఫ్లాట్, ఒక కారు, వీటి కోసమే మనం కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం. రోడ్డు మీదకి వెళ్తే స్పేస్ కోసం, ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఆ ఫైల్ మూవ్ అవ్వడం కోసం. సో అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మినిట్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ స్ట్రగుల్, నువ్వు ఇంకా గొప్పగా ఏం చేస్తావు? ఎవడో చేసింది చూసి మనం రెప్లికేట్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటుంది. అంతకన్నా ఇంకేముంటుంది? ఎందుకంటే ప్రివిలేజ్, ఆలోచించే ప్రివిలేజ్, దాని మీద టైం స్పెండ్ చేసి, మనీ స్పెండ్ చేసి, ఆ ప్రివిలేజ్ వెరీ ఫ్యూ ఇండియన్స్కి, అట్లీస్ట్ 5% ఆఫ్ ఇండియన్స్కి ఉందేమో మహా అయితే. మిగతా 95కి బ్రతికే ఒక స్ట్రగుల్ అయిపోయింది, ఆర్ ఎవ్రీ డే ఇస్ అ స్ట్రగుల్. ఈస్ దాట్ ద రీజన్ వై డూ యూ థింక్ వీఆర్ లైక్ దిస్? దిస్ రూట్స్ టు స్టడీ ఈక్వల్స్ టు టాలెంట్ ఫస్ట్ ఇలా అనుకుంటారు. ఓకే, సో దేర్ మైట్ బి అ టాపర్ హూ ఇస్ నాట్ గుడ్ అట్ ఎనీథింగ్. right. I've seen many toppers like that. There might be an average student who is good at a lot. Right. So studying is not equals to talent. Right. That is one thing. So we should learn that firstly. And the other thing is, it's a bit of like herd. People following the same person. So whatever goes as a trend, right, they'll be following that. Right. I've seen this a lot, and that will change when you start to question why. Right. And also explore a lot of options, because maybe you can lead a day or so, but you're not making anything useful for the humanity as a whole. Right. So ivala niku roju gadichipote, what does that make you? So you should be making some impact as a human to fellow humans. ఇప్పుడు ఏంటి సమాజాన్ని ఉద్ధరించమంటావా ఏంటి? Not that way. ఎవరు చూసుకున్నా వీఆర్ లివింగ్ ఫర్ ద సేమ్ గోల్, రైట్? వాట్ గోల్? పక్కన వాళ్ళకి మనం ఉపయోగపడాలి. నాట్ రియలీ. రియలీ నా ఫీలింగ్ ఏంటో తెలుసా, ఫస్ట్ నీకు నువ్వు ఉపయోగపడరా సరిగ్గా? ఇప్పుడు నాకు తెలుసు నేను టైంకి వస్తే సగం పనులు అయిపోతాయి అని చెప్పేసి. నేను ఇవాళ టైంకి వచ్చినా రాలా, ఐ వాజ్ డిలేడ్ బై ½ అవర్. నేను పొద్దున్నే లేస్తే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాను తెలుసు, చేయను నేను. ఇట్లా నువ్వు ఉద్ధరించుకోవడానికి జీవితకాలం సరిపోవట్లే, ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరిస్తానే ఫీలింగ్. You started a podcast, let's say. Yeah. And why is this? Because you want to spread some awareness. The reason we started this podcast was, ఇప్పుడు నీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారనుకో, కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సైట్స్ ఏమైనా ఇస్తే నాలాంటి వాళ్ళు బాగుపడతారు విని, చూసి, అర్థం చేసుకొని. బేసికలీ వాట్ వీఆర్ ల్యాకింగ్ ఇస్ పర్స్పెక్టివ్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్స్. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ గురించి ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకో, ఒక టీనేజ్ కిడ్కి, షీ కాంట్ ఆబ్వియస్లీ డైరెక్ట్లీ రీచ్ అవుట్ టు యూ, వాట్సాప్ యూ అండ్ ఆస్క్ కదా, ఏం చేయాలక్క, ఏం సంగతి అని చెప్పేసి. సో ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ప్రయత్నం ఏంటి అంటే, ఏదైనా జీవితంలో సాధించిన వాళ్ళు ఆర్ సాధించే క్రమంలో ఉన్న వాళ్ళని పిలిచి జనాలకు ఉన్న డౌట్లు అడిగితే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్స్ షేర్ చేయాలి. Helping? Of course. Yeah, it comes in a way. But now I'll tell you why I also intend to help. So it goes hand in hand. Correct. Unless I provide value, they will not value me. Same thing. Yeah. At least oka goal vachesi you are helping others. Correct. That's the byproduct anko. Yeah. Rendu ante. Yeah, correct. Same, right? Yeah. Why do physicists work in labs? Because they want to produce something that is useful for humanity. Right. Chemists the same, mathematicians the same for background stuff of everything. Right. Socialists the same, but in an extroverted nature, let's say. So వాళ్ళు వెళ్ళి పనిచేస్తారు, సేమ్ గ్రౌండ్స్, మిగతా వాళ్ళు హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ అయినా. ఎవ్రీవన్ డస్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. కొంతమంది సటిల్గా చేస్తారు, కొంతమంది గ్రేట్గా చేస్తారు. సో మనం దానిని గుర్తించి చేయగలిగితే ఇట్ మేక్స్ యూ డిఫరెంట్. నీ రోజు కాకుండా యు ఆర్ మేకింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ దెన్ దాట్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వీ షుడ్ డెవలప్, ఐ థింక్. Nice. Do you read books? Yes, a lot. Okay. When did you start reading? At an early age. Early? నువ్వు ఇప్పటికీ ఎర్లీ ఏజ్, నువ్వు 17. So I feel so old, to be honest.
సో కమింగ్ బ్యాక్, సో టెల్ మీ, ఇప్పుడు నాకు ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందని, ఇప్పుడు ఇలాంటి స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, దానికి అప్లై చేయొచ్చు అనే విషయం కూడా నాకు తెలియదు. ఓకే, జనరల్గా మనకి ఏం తెలుసు, ఇండియాలో అట్ లార్జ్ ఐఐటి ఉంది, ఐఐఎం ఉంది, లేకపోతే ఇంకోటి ఉంది. ఏదైనా ఫెలోషిప్స్ ఉంటే వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు దోస్ కాలేజెస్ ఆర్ ఎకో సిస్టమ్స్ విల్ నో ఇట్. ఇలాంటివి ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా తెలియకుండా ఎందుకుంది పరిస్థితి, ఆర్ తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? బికాస్ ఐఎమ్ షూర్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సైటింగ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ వేర్ కిడ్స్ పీపుల్ కెన్ గివ్ ఇట్ అ ట్రై. సో ఫస్ట్ తెలియాలి కదా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయని కూడా. సో హౌ? We all do have a mobile phone. Right. Yeah. Internet. Yes, a lot of things. So whatever you do is what you get in that. Right. Same thing. So I got all the opportunities, everything that I did from the same internet that everyone uses. Right. So it is that you who searches it. Right. Yeah. What you search is searching for you. Kind of, yes. Yeah. So make better searches. What goes around comes around. Right. Do better searches అంటున్నావు. Yeah. So Kyvalya is saying that, see, at times we wonder, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని నాకు ఎందుకు తెలియవు, లేకపోతే ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు కదా, how can I be part of it? I think how do we spend our time online decides half of it. Yeah. Because all the programs that I've gone through all have been in the same internet. Right. Mostly Google. Yeah, that's how I found ISP, even this. Right. So tell me, I've been told, మీ మదర్ నాకు చెప్పారు దట్ కైవల్య ఫోన్ యూజ్ చేయదమ్మా, అందుకే నా ఫోన్ యూజ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి. ఫోన్ యూజ్ చేయకుండా ఈ జనరేషన్లో నువ్వు చేసే పనులు ఎలా చేస్తున్నావు నువ్వు? వై డోంట్ యూ యూజ్ అ స్మార్ట్ ఫోన్? Why use a smartphone? ప్రశ్నకి ప్రశ్న సమాధానం కాదు కైవల్య. So you just answer it and I'll answer mine. Okay. I use it because my job is to know the trends, to know people like you, what are they doing, where are they doing it, and to answer my calls, to connect with my team. Yeah. And I also do content, so yeah, I have to. What is the primary purpose of phone for me? It's just calling. Correct. And even to call, I don't have a lot of friends. Correct. నువ్వు ఇలా ఉంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ ఉంటారు? Some people, they don't, not a lot of friends, so maybe one or two. That too rarely. Right. It's like once in a blue moon that I talk about 1 hour. Okay. So I don't do long talks or short talks. Right. Nice. You do only purposeful talks, huh? Kind of. So tell me, if someone wants to know about space, how fascinating it is. Is there a website or a book or an app that people can install, read, or check out? Yeah, there are a wide range of books. You can start from very basic ones, and you can go as advanced as it is like they can. There is this one from Stephen Hawking. They both wrote that. Okay. It's like Understanding the Universe. Right. That is very basic, very funny and interesting. It's good way to start it. Nice. Everyone can get an idea how universe works in a wide scale. Right. Everything is covered in it with gist of it, like an idea of what is going on, an outline. And after, if you want to develop, like grow in it, you can choose a particular topic and go through it. There are a lot of writers. Right. Yeah. Everything about universe, is it? Yeah. By Hawking. Understanding the Universe. Understanding the Universe. Okay. I'll keep that on mind. Okay. If you want to read a book that you haven't yet, what would that be? To read section lo unnayi books? A lot. Malli nu asalu. Really. Trust me, I have at least 70 to 100 books on to be read. Wow. In which list, even more. Edo orange cheppu? It could be a novel. Yeah, it can be a novel. I want to read Percy Jackson, the series. Oh, nice. Yeah. Evaro teliyadu naku, but yeah, fair enough. It's about like maybe 6 or 7 books. It's a series, huh? Yeah. Okay. I want to read this Hunger Games. Hunger Games is pretty interesting. Do you think books are better or movies made on books are better? Books are better. Always. I agree. The only movie or series that was better than the book is Game of Thrones, according to me. ఎందుకంటే నాకు ఆ బుక్ పట్టుకొని చదివితే నా వల్ల కాలేదు అసలు. బట్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ సిరీస్ మాత్రం నేను బింజ్ వాచ్ చేశా. యా సో ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ అన్ అకాడమిక్ క్వశ్చన్. Okay. Half of the engineers that we produce
are not fit for jobs or not job ready because they lack XYZ. Just degrees ఉన్నాయి కానీ ఇది లేవు అని. Yeah. Why do you think that's the case? It's like the one reason that I've come through is usually people who go to engineering, they do this JEE. Yes, and during JEE the process is really hard. Okay. Right? You'll be studying to a very depth level, like to a depth within 2 years, in a 2-year span. Okay. Very much of work. I could not even exaggerate it that much, Right. but it is too much. Anta work ni 2 years lo they'll be doing it. Right. So their brain drains. Right. And after writing their exam, results vachin tarata, if they get into their college, their dream college or something around it, Right. they feel that's the end. Okay. So after that, they won't be giving that much effort into anything. Anta effort andutlo pettaru mostly. That's the case, and I wouldn't say this is case for everyone. Nice. సో అంత ఎఫర్ట్ అక్కడ పెట్టిన తర్వాత దట్స్ జస్ట్ అన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. అది మర్చిపోతారు. సో అదే సాధించేసినట్టు ఫీల్ అయ్యి సో దే వోంట్ బి డూయింగ్ దట్ మచ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. అందుకని వీఆర్ ల్యాకింగ్ ఇట్. Could be. Okay. You're good at a lot of things. Okay. A lot of things. Yeah. Let's agree to that. నువ్వు స్విమ్మింగ్ చేస్తావు, లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటావు. 26లోనే 29లోనే నీ స్పేస్ మిషన్? 29లో స్పేస్ మిషన్ అంటున్నావు. నువ్వు ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ నేర్చుకొని జర్మనీలో ఏదో యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసేసి నేను ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్ అయిపోతా, సైంటిస్ట్ అయిపోతా అంటున్నావు. అండ్ ఐమ్ షూర్ యుల్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో సిన్స్ యూర్ గుడ్ ఎట్ సో మెనీ థింగ్స్, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ, వాట్ ఆర్ యూ బ్యాడ్ ఎట్? I'm bad at everything. Yeah, you're not bad at. You don't know how good you are at all of these things. No, you make me feel good, but that's not the truth. Yeah, that's not my intention. నిన్ను గుడ్గా ఫీల్ చేయడం వల్ల నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్స్ రావు. సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్. ఐఎమ్ సింప్లీ వండరింగ్ వాట్ మైట్ యూ బీ బ్యాడ్ ఎట్ దట్ యూ వాంట్ టు రియలీ ఇంప్రూవ్. I want to improve my social skills. అచ్చా, దిస్ బ్రింగ్స్ టు మీ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ తెలివైన వాళ్ళు, ఐక్యూ ఎక్కువ ఉన్నోళ్ళు, సైంటిస్టులు, డాక్టర్లు, బాగా చదువుకున్నోళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఎందుకంత వియర్డ్గా ఉంటారు? కళ్ళజోడు పెట్టుకొని, యాంటీ సోషల్గా, రిక్లూజివ్గా, ఇంట్రోవర్టెడ్గా. నాకు అర్థమైనవి 2 చెప్తా బిఫోర్ యూ ఆన్సర్. ఒకటి, బయట ప్రపంచం చాలా బోరింగ్గా, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్గా అనిపించి నా దానిలో నేను ఉంటా Of course. అని అనుకోవడం, లేకపోతే కాన్స్టెంట్గా వాళ్ళు ఒక సీరియస్ థాట్ ప్రాసెస్లో, ఒక ట్రైన్ ఆఫ్ థాట్స్లో ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసే ఏ ఫ్యాక్టర్ అయినా అవాయిడ్ చేయడం. Both. మూడోది, నిజంగానే వాళ్ళకి సోషల్ స్కిల్స్ లేవు. Could be both, and the last one is an option. ఓకే, సో నీ కేసులో ఏంటది? Yeah. It's that if I want to talk, I avoid giving small talks. How are you? How is it going? Maybe that does not make me excited to talk. Right. And long talk about unserious topics like gossip, chit chat, it won't work with me either. Right. So I tend to talk a lot of niche topics and very serious ones, and want to improve in that, but I don't find a lot of people. Really? Yeah. Reddit? Yeah, No. I use it. Okay. రెడిట్లో అసలు అమేజింగ్లీ బ్రిలియంట్. అంటే They are not real people. I mean, yeah, they are real people, but it's not social, right? It's not social. But it's the closest that you can get to intellectual or very stimulating conversations. Yes, I use Reddit a lot. అవునా? I mean, I read them because there are a lot of perspectives given in the same right. thread. But you're not up for small talks. Small talks అంటే hatred నీకు? Not You a hate hatred. small talks? Not a hatred. Okay. But you don't like small talks. Yeah, kind of. నాకు కూడా స్మాల్ టాక్స్ నచ్చవు. నువ్వు డైలీ లైఫ్లో చేసే ప్రతి పనిలో కొంచెం కాన్షియస్గా పనులు చేయకపోతే నువ్వు గొప్ప పనులు ఎప్పుడు చేస్తావు? ఐ బిలీవ్, నాకు సాబు సిరిల్ గారు, మేము ఒక పాడ్కాస్ట్ చేసాం ఆయనతో. హీస్ అ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అండ్ హీస్ అ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్. ఆయన గ్రేట్ థింగ్స్ సంగతి పక్కన పెట్టేసి డూ సింపుల్ థింగ్స్ గ్రేట్లీ అని చెప్పారు. దాట్ రియలీ స్ట్రైక్ ద కార్డ్ విత్ మీ. నువ్వు చేసే అత్యంత సింపుల్ పనులు గొప్పగా ఎలా చేయొచ్చో నేర్చుకుంటే
I think you'll be ahead of 90% of the people is what I believe in. I wanted to know your thoughts, Kyvalya. What do you talk with your friends? Do you have friends? Parle. Acquaintances mostly. Okay. సో నువ్వు నార్మల్ టీనేజ్ గర్ల్ మాట్లాడే ఏ టాపిక్లు మాట్లాడు కాబట్టి ఏం మాట్లాడతారు? What do I talk with my friends? It's like, what is going on academically? What is going on your brain? Are you good? Are you feeling well? Mostly it's like, ఏమైనా problems ఉన్నాయా? If there is, how to solve them? Kind of, if they continue the conversation. I'll try to get a view both ways. నువ్వు కాల్ చేస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి వైవా వస్తుందేమో అనిపిస్తుందేమో. No, no. Not really? Not really. Okay. It's mostly I am the listener. Uh-huh. They speak. Oh, you're a good listener? Kind of, yeah. I listen. Depends on What topic it is. what topic it is and how good the others are. No, what topic it is. Oh, no? I'll listen to everyone. Oh, nice. Very interesting. Because whether the person is good or bad, you have to get an idea what everyone thinks. Right. Correct. Perspectives. Yeah. అన్ని Which is why books are important, because you get to see a lot of perspectives in just one book. రైట్ ఫేర్ ఎనఫ్. అచ్చా టెల్ మీ, నువ్వు నిడదవోలు కదా ఇది. నాకు చాలాసార్లు ఏదైనా గొప్పగా చేయలేకపోవడానికి ఆర్ యాక్సెస్ టు బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ టౌన్స్లో విలేజెస్లో ఉండవు జనరల్గా. అందుకే చాలామంది చదువుకోవడానికైనా లేకపోతే ఉద్యోగం చేయడానికైనా హైదరాబాదు బెంగళూరు అంటారు తెలుగు స్టేట్స్లో. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు యుఎస్ఓ యూకేనో అంటారు. సో నువ్వు ఇప్పటిదాకా నువ్వు చేసినవన్నీ నిడదవోల్లో ఉండే చేసావా? Yeah, mostly. ఓకే. It's like 25 kilometers of radius రైట్. around it. అంటే it could be రాజమండ్రి నుండి తాడేపల్లిగూడెం or it Nirdol mostly. రైట్. And most courses I've learned except for karate or dance, swimming too. ఆఫ్లైన్లో చేసే వరకు అక్కడ చేశాను. అదర్ దెన్ దట్ మోస్ట్లీ ఆన్లైన్. సో యూర్ అ లివింగ్ ప్రూఫ్ దట్ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు, నీ చుట్టూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనే దాంతో సంబంధం లేదు. ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు గ్రో ఆర్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్. నైస్. ఫ్యాసినేటెడ్. ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనం రీజన్స్ ఇచ్చుకుంటాం. ఇక్కడ కాదు నేను హైదరాబాద్ వెళ్తే ఉద్ధరిస్తా. No, it's in your brain. It's in your brain. నువ్వు చేయాలనుకుంటే చేస్తావు wherever the place is. Acha, tell me about one interesting personality that you have come across in this journey of yours. Or tell me something very fascinating about space kada. నాకు స్పేస్ గురించి ఏం తెలియదు. See, I know people have been searching for answers. యూనివర్స్ గురించి ట్రూత్స్, లేకపోతే బ్లాక్ హోల్ గురించి, లేకపోతే మనం అవుట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మనం నిజంగా బ్రతకొచ్చా, మార్స్లో ఏంటి పరిస్థితి, ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు. ఫ్యాంటాస్టిక్. బట్ ఐ వాంట్ బి ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ స్పేస్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ యెట్ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ స్పేస్. Not yet. ఎందుకంటే నాకు దాని గురించి అర్రే అనిపించేలాగా ఏమీ తెలియలా. Where are you living in? ఇండియా. Okay, where does India lie? In Asia. Asia, Asia as a continent on this earth. That's right. This earth is spinning 1,000 kilometers per second. Wow. Trust me. Okay. You are going at that speed. Okay. Right now. Right. And are you feeling it? No. Why are you not? Gravity? No, because you are in a limited perspective. Sorry? You are in a limited perspective. Okay. So if you're in a car with everything shut, you're going fast at a constant rate, let's say. Right. Then will you get to know you are moving or not? No. Whether there's a brake or an escalated thing, Right. accelerated thing. Right. You'll be feeling that you are in that. Oh. So this is the speed of Earth, and Earth is revolving around Sun, and the whole solar system is revolving around the Milky Way. Right. The Milky Way is revolving as a local group Okay. in this universe around something big. Right. And that's not the end universe. There are even more theories that universe is a bubble, and Universe is a bubble, na? kind of Oh. like there should be an end, right? If Right. there is an end, there are a lot of universes. Right. They are doing something else. Right. So does this not fascinate you? Oh, this fascinates me. బట్ ఇప్పుడు నాకు ఐ టెల్ యూ వై స్పేస్ కానీ ఇది కానీ ఫ్యాసినేట్ చేయవు నన్ను. ఇప్పుడు నేను బుక్స్ చదువుతా, కానీ మోస్ట్లీ ఐ ప్రిఫర్ ఇండియన్ ఆథర్స్. ఓకే.
ఎందుకు ఫారెన్ ఆథర్స్ ఏదైనా వెస్ట్ మినిస్టర్లో ఆ సాయంత్రం 6 గంటలకి అని చెప్పేసి ఆర్ ప్యారిస్లో ఈ పబ్లిక్ స్క్వేర్ గురించి ఏదైనా డిస్క్రిప్షన్ రాస్తారు. నాకు తెలియదు కదా ఆబ్వియస్లీ. అక్కడ ఏమన్నా అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో బాంబేలో ఇలా అంటే సినిమాల్లో చూడటమో లేకపోతే ఎక్కడొకటి చూడటం వల్ల నేను వెళ్ళడం వల్ల నాకు అరే అని చెప్పి ఒక ఇమాజినేషన్ వస్తుంది. బట్ ఐ డోంట్ రిలేట్ టు దోస్ థింగ్స్ ఆర్ దోస్ కల్చర్స్ బికాస్ ఐ నో నథింగ్ అబౌట్ ఇట్. కాబట్టి నాకు ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో నాకు అలా స్పేస్ గురించి ఏదైనా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలన్నా చాలా బ్లర్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ సమ్ సీరియస్ క్వశ్చన్స్ నౌ. ఓకే, లెట్స్ ఇంట్రోస్పెక్ట్ అ లిటిల్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇస్రో గురించి ఆలోచించేటప్పుడు అంటే నవ్ వీఆర్ ఆల్ సెలబ్రేటింగ్ ఇస్రో, సైంటిస్ట్ని ఛాంపియన్స్గా చూస్తున్నాం అండ్ ఆల్ దాట్. బట్ అట్ లార్జ్ every parent still till date wants their kids to become a IIT grad or IIM grad or go abroad, settle, do some business. సైంటిస్ట్లు అచీవ్ చేసినప్పుడు మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం, కానీ మన పిల్లలు సైంటిస్ట్లు అవుతానంటే అరే ఎందుకురా నాయన అన్షూర్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. Why do you think that's the case, and do you really believe scientists have a future in this country? As I said, too much pressure from a lot of directions, and they always wanted to get safe and comfortable place as their career. Right. So they are taking only 2 to 3 paths. Like it could be an engineer or a lawyer, or it could be a doctor. A lawyer is an rising field, I should say. Right. Like people are opting more these days. Right. And business, it's been, but it's coming into a rise again. So not many options are given. What do you need? So this is one issue. And ISRO, when it comes to scientists, there is this story that I've heard from a scientist. Okay. So it is that if you go to a second class or second grade and ask people, ask the students, what do you want to become in the future? There are a lot of hands raised, and I want to be a scientist. Will be most of it. So if that's the case for 12th class, no one will be raising it. Right. ఎందుకని సెకండ్ క్లాస్లో నేను సైంటిస్ట్ అవుతాను అన్న వాళ్ళు 12th క్లాస్కి వచ్చేసరికి దే వోంట్ అదొక ఆప్షన్ కింద కూడా కన్సిడర్ చేయరు. Right. సో ఇట్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్, సొసైటీ అండ్ ఆల్సో పేరెంట్స్. ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ప్యారలల్లీ, హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. మనం చెప్పలేము ఇది ఒకటే కోర్ రీజన్ అని చెప్పేసి, మనం కూడా అనుకోవాలి. సో నేను when I started this dream of mine, astronaut అవ్వాలి అని, that was when I was second grade. Wow. మనందరం అనుకుంటాం లైక్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ నేను వెళ్ళి ఎగిరిపోవాలి, స్పేస్లోకి వెళ్ళాలి. సో దాట్ వాజ్ ఎవ్రీ వన్స్ డ్రీమ్. Right. కాకపోతే ఆ డ్రీమ్ని చాలా ఇలైట్గా పెద్దది మనం అచీవ్ చేయలేము అని చెప్పేసి పక్కకు వచ్చేయకుండా ఎట్లాగైనా చేయగలం, ఏదైనా చేసి. సో ఇట్స్ లైక్ 10 years ఎఫర్ట్ పెడితే వై కాంట్ వీ డూ ఇట్ ఇన్ దాట్. ఎంత పెద్దదైనా కూడా ఇఫ్ యూ పుట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, ఎఫర్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇట్, యూ విల్ బీ డెఫినెట్లీ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్. సో కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్, దాని పట్ల నీకు ఆ ఎంతూజియాజం తగ్గకూడదు, ఇంకా పెరిగితే బాగుంటుంది. సో దాట్ వాజ్ వన్ థింగ్ ల్యాకింగ్ ఇన్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే మోర్ దే గ్రో అప్, దే ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు సీ రియాలిటీ. Yeah. And reality is very scary. Of course it is. No, you didn't answer my question about do scientists have financially secured future in India? Neeku, because you're in that area, neeku koncham better insights untayi. How are they compensated? Have the situations gotten better of late? So recently they are getting recognition firstly. ఒకప్పుడు స్పేస్ మిషన్స్ చేస్తే ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్న క్వశ్చన్ నుండి ఓకే చేస్తున్నారు, కంగ్రాట్స్ అని చెప్తున్నారు. సో దాట్ వాజ్ అ ప్రోగ్రెస్. ఐ హోప్ ఫ్యూచర్లో సైంటిస్ట్ విల్ బి లీడింగ్ అట్లీస్ట్ అ బిట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా, I'd say. Significant amount of scientists చూస్తారు అని అనుకుంటున్నాను. Hopefully. Yeah, but because there are a lot of people with a lot of
interest in this, if they continue in this, we can see a lot of scientists. But వాళ్ళు కాదు అనుకొని వేరే దానికి వెళ్తే we cannot. Do you think a lot of people not becoming scientists is hindering India's growth per se? ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక అద్భుతమైన ఎడిటర్ కావాలనుకో కైవల్య, ఓకే, నాకు ఇప్పటికిప్పుడు కావాలంటే దొరకడు. Yeah. లేదు అంటే నేను సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ స్పెండ్ చేసి తెప్పించుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి ఒకటి. Yeah. సేమ్ విత్ ఇస్రో. ఇఫ్ ఇస్రో యాజ్ అ ఎంటిటీ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ అమేజింగ్ సైంటిస్ట్ Yeah. టు యాడ్ న్యూ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆర్ టు లీడ్ న్యూ రీసెర్చెస్, ఇండియాలో అంతమంది సైంటిస్టులు ఉన్నారా ఇస్ అ క్వశ్చన్. అంటే ఇండియాలో పైలట్లే తక్కువ ఉన్నారు. Yeah. మొన్న ఇండిగో ఇష్యూ అయిపోయిన తర్వాత పీపుల్ ఇండియాలో కావాల్సిన పైలట్లు ఇంతమంది అయితే ఉన్న పైలట్లు ఇంతమంది, అండ్ సైంటిస్టుల పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి ఐ వాజ్ వరీడ్. కావాల్సినంత మంది ఐ డోంట్ థింక్ సో. రైట్. డైరెక్ట్గా షార్ట్ టర్మ్లో అయితే ఇంపాక్ట్ జరగదు. లాంగ్ టర్మ్లో మనకి డెవలప్మెంట్ చూపించాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక 40 years బ్యాక్కి వెళ్తే ఇప్పుడు మనకి డెవలప్మెంట్ ఏమని చూపిస్తున్నాం రైట్ నా? బోల్డ్ ఐటీ అనో, లేకపోతే టెక్నాలజీ అనో, వైఫై అనో, స్టార్ లింక్ అనో, ఆల్ డిపెండింగ్ ఆన్ శాటిలైట్స్. రైట్. దే కమ్ అండర్ స్పేస్ సెక్టర్, రైట్? రైట్. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఇఫ్ దే ఫీల్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, లాంగ్ టర్మ్లో మనకి ఇంత వచ్చేది కాదు. రైట్. సో ఇప్పుడు సైన్స్ ఫీల్డ్ని, ఈ సైంటిస్ట్ని మనం డెవలప్ చేయకపోతే ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దాట్, లాంగ్ టర్మ్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, షార్ట్ టర్మ్లో మనకి కనిపించవు. ఫోర్సియబుల్ ఫ్యూచర్లో మనం డిఫరెన్సెస్ కూడా చెప్పాలంటే. ఓకే. డూ యూ థింక్ our defense can be impacted? Yeah, of course. Right. I thought you would say that. Because we've been a dependent nation until even now with respect to a lot of defense tech. Yeah. ఇప్పుడు మనం ఇండిజినస్గా తయారు చేసుకుంటాం ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. సో నాకు అదే అనిపిస్తుంది, ఐ థింక్ ఇండియా నీడ్స్ మోర్ సైంటిస్ట్, అండ్ లేకపోతే మన పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. And a fact about India has a lot of youth and a lot of energy, but there is a lot of wasted potential. They're putting in... How do you look at Gen Z? Gen Z చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తుంది? You being a Gen Z yourself. I like Gen Z. Acha, why? Why? Because we are the changing generation, I think. ఏం చేంజ్ చేస్తున్నారమ్మా మీరు? We are. ఏం చేస్తున్నారు చెప్పు. A lot of impact, I'd say. నువ్వు వేగ్గా చెప్పక, నాకు స్పెసిఫిక్గా చెప్పు. స్పెసిఫిక్గా there are a lot of I'm not getting the word, I forgot it. Reforms, regulations, revolutions. Yeah, kind of revolts and... Oh, please. You guys are at best keyboard warriors. Of course. I'll tell you what. See, I like Gen Z. Thought clarity ఉంది. ఏం కావాలో ఉంది కానీ చేసేంత పేషెన్స్ లేదు. That's my problem. Yeah. See, good thing about Gen Z is they know what they want. Yeah. Worst thing about them is they don't have the patience or the perseverance to see through it. Yeah. ఓకే, విచ్ ఇస్ బ్యాడ్. ఎందుకంటే నాకు కూడా ఏం కావాలో తెలుసు బాబు. దానికి కావాల్సిన పేషెన్స్ లేకుండా ఈజీగా ఏది అవ్వదు ప్రపంచంలో. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వర్త్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్ వితౌట్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఇనఫ్ ఎఫర్ట్స్, అండ్ యూ గైస్ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్. పైగా ఈజీగా టైర్డ్ అయిపోతారు, ఈజీగా బోర్డ్ అయిపోతారు, ఈజీగా అటెన్షన్ స్పాన్స్ డివిండిల్ అవుతాయి. ఎట్లా చేస్తారు మీరు? నాకు భయం వేస్తుంది అప్పుడప్పుడు. But we are better. How are you guys better? So we know a lot of stuff. ఏం చేసుకోవడానికి? A lot of... ఇప్పుడు సరే, నాకు ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ నా నెఫ్యూతో అవుతుంది. Okay. He's also 17. How? Okay, he thinks his generation is better. Yes. నేనేమంటానంటే, అరే నువ్వు ఆడే ప్లే స్టేషన్ దగ్గర నుంచి వాడే ఫోన్ దాకా, యూజ్ చేసే వైఫై దగ్గర నుంచి నువ్వు అడోర్ చేసే స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ వరకు, ఫుట్బాలర్స్, క్రికెటర్స్ అందరూ మా జనరేషనే కదరా. నువ్వేం చేసి నువ్వు దేనికి ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నావు చెప్పు? కాన్యే వెస్ట్ మా జనరేషన్, విరాట్ కోహ్లీ మా జనరేషను, మెస్సీ, రొనాల్డో మా జనరేషన్. నువ్వు దేని చూసుకొని నువ్వు బెటర్ అని ఫీల్ అవుతున్నావు? గివ్ మీ అ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మ్యాన్ అని. సో ఐ థింక్ 90s జనరేషన్ని ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారో జెన్జీని అలా చేయొచ్చు, యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ కెన్. ఓకే. ఎట్లా అంటే వీ హ్యావ్ బీన్ induced with a lot of lessons. Okay. చెప్పాలంటే we all have thoughts. Our generation has a lot of thoughts. Okay. At one point I want to start a new idea to solve the air pollution. Okay. It could be the
వేస్ట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ అరౌండ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి చేయాలని ఉంటుంది. ఇట్ వుడ్ బి ఐ వాంట్ టు మేక్ చేంజెస్ ఇన్ చాలా డిఫరెంట్ చేంజెస్ చేయాలని దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ థాట్స్. కానీ ఈ థాట్స్ అన్నిటిని ప్లేలోకి తీసుకురావడానికి ఇట్ టేక్స్ ఎఫర్ట్ అండ్ దాట్ రిక్వైర్స్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ నాట్ రైట్ నౌ హ్యావింగ్ ఇట్. ఒక లైక్ చేంజింగ్ పాయింట్ వస్తుంది, దెన్ విల్ బి ద బెస్ట్ జనరేషన్. ఇది ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కాదు, ఇది హోప్. నో, ఐ టెల్ యూ వై 90s వర్ బెటర్. ఓకే, 80s కన్నా 90s ఎందుకు బెటర్, ఆర్ 70s కన్నా 90s జనరేషన్ ఎందుకు బెటర్ అంటే వీఆర్ అట్ ద టిప్పింగ్, ఇట్లా టిప్పింగ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి కదా, టెక్నాలజీ పరంగా, గ్లోబల్ అవుట్లుక్ పరంగా అన్నీ ఓపెన్ అవుతున్న టైంలో 90s జనరేషన్ వచ్చింది. అండ్ 80s 70sలో పేరెంట్స్ చాలా కష్టపడి పిల్లలకి బేసిక్స్ ఇవ్వగలిగారు కాబట్టి 90s జనరేషన్ హ్యాడ్ ద టైమ్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్ టు డూ వాట్ దే డిడ్. ఇప్పుడు 90sలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పేరెంట్స్ అయ్యో, లేకపోతే యంగ్ పేరెంట్స్, లేకపోతే 80sలో లేట్ 80sలో ఉన్న వాళ్ళందరూ యంగ్ పేరెంట్స్ అవడం వల్ల వాళ్ళు కొంచెం సంపాదించి మాలాంటి బ్రతుకులు పిల్లగాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి కొంచెం లీవే ఇచ్చి, లీనియన్స్ ఇచ్చి ఆ లగ్జరీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల జెన్జీ బెటర్ అయింది విత్ రెస్పెక్ట్ టు థింకింగ్. ఇది కాదు, ఇది ఉద్యోగాలే కావు, ఇవి కూడా ఉన్నాయి, ఇలాంటివన్నీ. సో దాని క్రెడిట్ మీరు తీసుకోకండి అంటున్నా. So we are also in the changing in the same way. You're not struggling for the technology to AI. Correct. Same thing. Okay. మీరు మెకానికల్ నుండి టెక్నాలజీకి ఎలా వచ్చారో, we are going from technology to AI. That's right. We are in a transition state. Correct. We have a lot running in our brains. Right. ఏ ఎప్పుడు వచ్చింది కావల్య? Yeah. 2 years అయింది ఇండియాలో సాలిడ్ గా కొంచెం బూస్ట్ అయ్యి. 2 years. So no, don't say ఇది మొత్తం ఆపాదించు. Big thing. అవునమ్మా, this is definitely a big. You were born with smartphones and internet. No, I mean yeah. Yeah. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏఐ అనే ఒక 2 years నుంచి నేసెంట్లో ఉంది ఏఐ ఇంకా. సో ఇప్పుడు చెప్పకు దట్ ఏఐ ఇస్ ట్రాన్సిట్, డోంట్. యూ హ్యాడ్ ఇనఫ్ టైం. అంటే ఇప్పుడు మేము కూడా అడాప్ట్ అవ్వాలి కదా. మేమే అడాప్ట్ అవుతున్నప్పుడు మీకేంటి కంప్లైంట్స్? యు ఆర్ బోర్న్ విత్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. We were born with landlines and transition into smartphones. When we are able to do it, పైగా ఏఐ కూడా మా వాళ్ళదే కదా, మా జనరేషనే కదా. So my question to all the Gen Z folks out there, I have huge respect for you, for your thought clarity, but what are you really proud of? Why do you think you guys are, if you think you are better than our generation, which is the 90s, give me a proof of concept. We will soon. So సరే, ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్. నాకు స్పేస్ మిషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, చంద్రయాన్ అనే స్పేస్ మిషన్ హ్యాస్ కాస్టెడ్ లెస్ దెన్ మార్షియన్ అనే సినిమా, హాలీవుడ్ సినిమా బడ్జెట్ కన్నా మన ఇస్రో మిషన్ బడ్జెట్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పినప్పుడు, ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ ఫెల్ట్ వావ్, మన వాళ్ళు ఇంత తక్కువ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్లో ఎంత అద్భుతాలు క్రియేట్ చేశారు అని చెప్పేసి. ఆన్ సెకండ్ థాట్స్ ఇట్ వాజ్ వరీసమ్. అంటే మనం చేయాలి అనుకున్న పనులు చేయడానికి మన దగ్గర బడ్జెట్స్ లేవా? Isn't that scary? Because everything the future is going to be, it's going to be because of institutions like ISRO, and they doing things exceedingly well. If India wants to be a superpower, it is institutions like ISRO who will take us forward, be it defense tech, space tech, or otherwise. So how do we look at things like this? Is it scary? Is it good? Is it bad? Yeah, it's a bit scary. Though I appreciate ISRO a lot, I brilliant. feel a bit scary to get into ISRO, honestly. Okay, why is that? Because I'm afraid of the same reason. If I don't get enough resources, or the amount of recognition for the hard work they put in. So every single scientist puts a lot of effort in making the mission go. Right. So they need to get the recognition as well as the amount of resources. If you give me 2 rupees, let's say, and you want something like 10 rupees out of it, it might happen, but not in an expected quality, right? Right. If you give us a lot of resources, why not? Fair enough. Acha, tell me, what is your next 5-year agenda? 5 years లో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ప్రణాళిక ఏంటి? One thing is I need to get my bachelor's, which is in pursue astrophysics and do masters in it probably.
and later I have a lot of dreams. I don't want to say it. I just want to show it. Right. Touch wood. Cheers to that. Also, you've learned a couple of languages, kada? Yeah. COVID lo? Yeah. Okay. So I want to know, when you learn something, be it swimming, karate, or these are very diverse, kada? Yeah. Why? What's Why? the agenda? Or is there no agenda? This gives me the quotation from Leonardo da Vinci. Cheppu. Study the art of science, study the science of art, learn how to see that everything is connected to everything else. Wow. So if you could get the art of science, so how science works, and the science of art, how art works, and you can see all of that, then you can see the world, the reality. Yeah. That is how I want to be. Nice. అందుకని ఇవన్నీ you do what you do. Yeah. Do you think we are living in an alternate reality? నేను రెడిట్లో ఏదో ఇలాంటిది చూసా డిస్కషన్. Alternate reality. In the sense, could you elaborate? ఆల్టర్నేట్ రియాలిటీ అంటే ఇక మనం అందరం రియాలిటీలో ఉందాం అనుకుంటాం కానీ మనం రియాలిటీలో లేము. ఒక సర్టన్ ఇది మొత్తం ఒక Yeah. The world you live in lies in your head. Because what you perceive as reality is what you see as reality. రైట్. You're not seeing reality as reality. But what you feel reality is your reality. హౌ డు యూ డిఫైన్ సక్సెస్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం? బికాస్ అందరికీ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఇండియాలో మోస్ట్లీ ఒకటే పారామీటర్ ఉంది సక్సెస్కి, దట్ ఈస్ డబ్బు. Yeah. అన్ఫార్చునేట్లీ దట్స్ ద పారామీటర్. బట్ హౌ డు యూ డిఫైన్ సక్సెస్? Success ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది. కరెక్ట్. So my view of success is, if you are doing something, దానికి 100% ఎఫర్ట్ పెట్టి ఆ పని చేస్తే that is success. Never worry about the result. It could be positive, negative. But నువ్వు పెట్టి నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చితే that is success. రైట్. రెండోది, టు అ లాట్ ఆఫ్ teenagers watching this podcast, what is that you would want to say to them if they really want? See, everyone is ambitious, Kyvalya, let's be honest. Yes. Everyone wants to do wonders and be very popular. But దానికి ఏదో 1, 2, 3 చెక్ పాయింట్స్ ఒకటి ఉంటాయి కదా. సో రైట్ నౌ విత్ ద థింగ్స్ దట్ యుర్ సీయింగ్ అరౌండ్, what are the 2 or 3 things that you would like to say to a lot of Kyvalyas and guys and basic Gen Z out there? Okay. So one thing I hear a lot is, I don't have enough resources, I don't have enough time, I don't have enough knowledge in it, or I'm very new to it, how can I? So these are the 4 questions that raise. నేనేమంటానంటే, you have the internet, you can make some time. Interest ఉంటే you can make time for it. నీకు ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా you will be making 1 hour for phone, right? Why can't you make it for your ideas? So that way you can give your time. Tarvata for resources and all, you can self-learn everything. Anything. Chala resources వచ్చేస్తున్నాయి. You can get a lot of information because it is out there. From business to research, analyzing, philosophy, psychology, you can study anything online. Right. టైం తీసుకొని చదివితే we can get it. ఒక బుక్లో ఆ బుక్ రాసిన ఆథర్ ఒక 10 years కష్టపడి he must have got a lot of resources and analyzing them and putting into one thing. So reading one book, you can get all of that knowledge at once. That is why I recommend books personally. Right. And whatever suits you in learning, so you can learn it. Nothing is really hard, even the rocket science. Okay, if you say so. No, rocket science is actually pretty easy at basic level. Okay, if you say so. Yeah. And what else? Say for example, if I'm wasting a lot of time on smartphones, నీలాగా ఫోన్స్ యూజ్ చేయకుండా ఉండలేం కాబట్టి, what do you suggest? So I can't say early detach from it or just put it away, because since you are used to it and it gives you a lot of dopamine,
you cannot put it away. Mm-hmm. One thing that might work is make it a reward. Okay. As a reward. So if you work for 45 minutes, I get 5 minutes of phone. I mean, ఇది it రివర్స్ is. ఇప్పుడు రివర్స్ అవుతుంది 5 minutes పని చేస్తే 45 minutes రివార్డ్ కావాలి. So think of it. If I want 60 minutes of phone, how many 5 minutes should I split into, and how many 45 minutes I have to work Right. for it? Then you will be making a lot of work and also entertainment. Okay. One final thing. Where do you see India going with respect to space technology? Yeah, it's going to improve a lot. Mm. Right now, there are a lot of projects Mm-hmm. going simultaneously. By 15 years or so, like 20 ahead, we can see a lot of developments. Right. I'm sure of it, but not sure of the path. Right. And resources, if they are given, yeah, we can make a lot of it. One final question. నేను నిన్నే చదివిన వార్తల్లో మొన్న అనుకుంటా దట్ లాస్ట్ 12 to 15 yearsలో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ రోజుకి 456 people have denounced Indian citizenships for better opportunities abroad. They're leaving Indian citizenships. Why do you think that's the case? And brain drain as it is affecting India a lot. So, What can we do to bring these people back or to let people stay back? yeah, bringing them back, I'm not sure of it. Okay. But one thing that might work is if you give the same amount of resources or opportunities back in India, why would they even leave in first place? Okay. So lack of resources anto. Yeah, most. And now do you think in the foreseeable future India is equipped enough to provide those resources and at least stop more brain drain? If we are going at this rate, Not sure. maybe, may not be. I'm not sure. Okay. So let me ask you this. Where are you going next? What are you doing next? I'm planning to go to LMU. Okay. Munich, Yeah, Germany. yeah. Right. Because Germany has produced a lot of physicists and astrophysicists. I mean, theoretical physicists mostly. Right. Einstein is from Germany, kada? He is. Yeah. He had to run away, but he was from Germany, kada? Yeah, he is. Yeah. So this podcast is called Torchbearers podcast. అంటే ఏదైనా గొప్పగా చేసిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు లేకపోతే గొప్పగా చేయాలనుకునే వాళ్ళు కావచ్చు ఒక కొత్త పర్స్పెక్టివ్ కానీ కొత్త ఆలోచన కానీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు టార్చ్ బేరర్స్ కదా. సో నీ దృష్టిలో హూ ఆర్ దోస్ 3 టార్చ్ బేరర్స్? అది నీ ఫీల్డ్కి సంబంధించవచ్చు లేకపోతే రెగ్యులర్గా అవ్వచ్చు, డజంట్ రియలీ మ్యాటర్. That's for me, it would be Sir Isaac Newton. Because Isaac Newton, he used to work for 20 hours a day. 20 hours a day. Whenever I think of him, I try to be like him. Like, if he does 20 hours, why can't I do at least for 12 hours? Right. 15 hours. And that's how I extended my attention span Right. to 18. And that I hope it will grow to Right. Okay. Any living torch bearer? living. Yeah. But if you ask me who is your inspiration as a whole, I could not point out to one person. Because it's a lot distributed. Right. Yeah, I've learned a lot of things from a lot of people. I could not grade them, I could not rank them. Right. So I think every single person has inspired me. No. That's a really nice way to put it if you're actually following it. Nice, yo. Very nice. Perfect. Thanks, Kyvalya. Thanks for your time. And I really wish you all the luck and to do more of what you love. Yeah. Cheers, Thank man. you.